சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி தலைவர்களை சந்தித்து இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் சுதர்சன் ரெட்டி ஆதரவு திரட்டி வருகிறார். இதுகுறித்தான கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் செய்தியாளர் பாண்டியராஜன். வணக்கம். விவரங்களை பகிரலாம். துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சுதர்சன் ரெட்டி இன்று காலை தமிழகத்தில் சென்னையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் அவருடன் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்களுடனான சந்திப்பு இன்னும் சற்று நேரத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் திமுக கூட்டணி கட்சிகள், அதாவது இந்திய அளவில் பார்க்கும்போது இந்திய கட்சியினுடைய தலைவர்கள் மற்றும் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் ராஜ்யசபா எல்லோருமான ஒரு விருந்து இங்கே இருக்கிறது. அவர்கள் எல்லாரையும் சந்தித்து அவர்களுக்கு ஒரு தேநீர் விருந்து கொடுத்து அதன் பிறகாக அதற்கான ஆலோசனைக்கு இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆலோசனை கூட்டம் முடிந்ததன் பிறகாக அவர் செய்தியாளர்களை சந்திக்க இருக்கிறார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களும் செய்தியாளர்களை சந்திக்க இருக்கிறார். குறிப்பாக இந்த குடியரசு துணைத் தலைவர் போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்டிஏ கூட்டணி சார்பில் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களுடைய வேட்பாளராக நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். இந்தியா கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாள் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுதர்சன் ரெட்டியை பரிந்துரை செய்து அவருடைய வேட்பாளராக முன்னிறுத்தியிருக்கிறார்கள். தமிழகத்தில் இருந்து தன்னுடைய ஆதரவு, அதாவது வாக்கு சேகரிக்கக்கூடிய பணியை சுதர்சன் ரெட்டி தொடங்க இருக்கிறார். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 39 எம்பிகள் இந்திய கூட்டணியுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். தலைவர்கள் திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்களே, அண்ணன் வைகோ அவர்களே, தோழர் முத்தரசன் அவர்களே, தோழர் சண்முகம் அவர்களே, அன்புக்குரிய தோல் திருமாவளவன் அவர்களே, வருகை தந்துள்ள இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். நாட்டின் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய மரியாதைக்குரிய சுதர்சன் ரெட்டி அவர்களை தமிழ்நாட்டுக்கு வருக 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 என வரவேற்கிறேன். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவராக மட்டுமல்ல, மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பிலும் முதலில் அவருக்கு என்னோட நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். மரியாதைக்குரிய சுதர்சன் ரெட்டி அவர்களே, அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்கும் உச்சநீதிமன்ற நீதியரசரா பணியாற்றின நீங்க இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் பொறுப்புக்கு மிகவும் தகுதி வாய்ந்தவர். அதனாலதான் இந்தியா கூட்டணி சார்பில் உங்களை வேட்பாளரா அறிவிச்சிருக்கிறோம். உங்களை ஒரு மனதா தேர்ந்தெடுத்து அறிவிச்ச இந்தியா கூட்டணியின் அனைத்து கட்சி தலைவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்தியா கூட்டணியினர் மட்டுமல்ல, ஜனநாயகத்தின் மீது, மக்களாட்சி தத்துவத்தின் மீது நம்பிக்கை வச்சிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் உங்களைத்தான் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளரா ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. தென் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இவருடைய ப்ரொஃபைல எல்லோரும் கவனிக்கணும். உஸ்மானியா யூனிவர்சிட்டியில சட்டம் பயின்று 1971 வழக்கறிஞரா பிராக்டிஸ் பண்ண தொடங்கினார். பின்னர் ஆந்திர மாநில அரசு வழக்கறிஞர், ஒன்றிய அரசோட கூடுதல் நிலை ஆலோசகர், ஆந்திர மாநில உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதி, கவுஹாத்தி உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதினு படிப்படியா தன்னுடைய கேரியர்ல முன்னேறி மாண்புமை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியா பொறுப்பு வகிச்சு இன்னைக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளரா உயர்ந்திருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட தன்னுடைய 60 ஆண்டு கால வாழ்வை சட்டம், நீதி ஆகியவற்றுக்காக அர்ப்பணிச்சிருக்கிறார். இவர் நீதியரசரா பணியாற்றின காலத்துல நேர்மையா, சுதந்திரமா செயல்பட்டு மக்களுடைய உரிமைகளையும் சமூக நீதியையும் உயர்த்தி பிடிச்சு அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட மாண்பையும் போற்றி பாதுகாத்தவர். கோவா மாநில லோக் ஆயுதா தலைவராகவும் இருந்துள்ளார். இவர் ஏன் இன்னைக்கு தேவைப்படுகிறார் என்றால், பாஜகவின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை சிதைக்க நினைக்கிற இந்த நேரத்தில்
அரசியல் சட்டத்தை பாதுகாத்த நீதி அரசரான இவர் அதை பாதுகாக்கிற பொறுப்புக்கு தேவைப்படுகிறார். மாண்புமிகு சுதர்சன் ரெட்டி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டோட உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பளிக்கக்கூடியவர். அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுத்தான் புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் நடத்தின மாநாட்டில் அவர் பேசினதை சுருக்கமா சொல்லணும்னா, இது திருவள்ளுவர், பாரதியார், பெரியார், கலைஞர் ஆகியோருடைய மண். போராட்ட குணத்தை இந்த மண் எப்போதும் விடுவதில்லைன்னு சொல்லி புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிராக போராடுறது நம்முடைய கடமை. இது இந்த தேசத்துக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான பணி. இவர்கள் கொண்டு வர நினைக்கிற தேசிய கல்விக் கொள்கை மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானது. நான், எனது, என்னுடையது என்ற கலாச்சாரத்தை மட்டுமே இது உருவாக்கும். பன்முகத்தன்மையோ கல்வியின் ஜனநாயக பரவலையோ இது உருவாக்காதுன்னு தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சு தமிழ்நாட்டோட உணர்வுகளை உறுதியோடு வெளிப்படுத்தினார். இப்படி அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்காகவும் தமிழ்நாட்டுக்காகவும் முற்போக்குக்காகவும் மக்களுக்காகவும் பேசுகிற இவரை நாம் முன்மொழிய இதைவிட பெரிய காரணம் தேவையா? ஆனா முன்னாள் உச்சநீதிமன்ற நீதியரசரை மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் என்னன்னு விமர்சிக்கிறார், நக்சல்னு சொல்லுகிறார். ஒரு உள்துறை அமைச்சர் தன்னுடைய பொறுப்பை மறந்து ஒரு முன்னாள் நீதியரசரை பத்தி அபாண்டமா பேசியிருக்கிறார். அவங்களால தீவிரவாதத்தை ஒழிக்க முடியல. அந்த கையாலாகாத நிலையை மறைக்க நீதியரசர் மேல பழி போட்டு தப்பிக்க பாக்குறாங்க. ஒன்றிய பாஜக அரசு இப்ப என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு? அரசியல் எதிரிகளை பழிவாங்க புலனாய்வு அமைப்புகளை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு. தன்னாட்சி அமைப்புகளை பாஜகவின் துணை அமைப்புகளா மாத்திக்கிட்டு இருக்கு. அரசியலமைப்பு சட்டமே ஆபத்துல சிக்கி இருக்கு. இந்த சூழல்ல இந்தியாவோட அடிப்படை கொள்கைகளான மதச்சார்பின்மை, கூட்டாட்சி தத்துவம், சமூக நீதி, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை ஆகியவற்றை நம்பிக்கை கொண்ட ஒருத்தரா இன்றைக்கு அவர் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார். நாம முன்னேறிக்கக்கூடிய கடமை. ஆனா பாஜகவோட தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் எதிரான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் செஞ்சுட்டு தமிழர் என்ற முகமுடியை அணிஞ்சு ஆதரவு கேட்கிறாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய ட்ரிக்கு. தனி மனிதர்களை விட தத்துவங்கள் தான் அரசியலை வழிநடத்தும். தனி மனிதர்கள் என்பவர்கள் வெறும் பிம்பங்கள் தான். அதனால எந்த கருத்தியல் மக்களுக்கான மக்கள் நலனுக்கான கருத்தியலோ அதைத்தான் ஆதரிக்கணும். எனவே சட்ட ரீதியாகவும் மனித உரிமைகளுக்காகவும் போராடின, வாதாடின, தீர்ப்பு வழங்கின மாண்புமை சுதர்சன் ரெட்டி அவர்கள் இந்திய ஜனநாயகத்தை காக்க, நாடாளுமன்ற மரபுகளை காக்க, மக்களாட்சியை காக்க, அரசியலமைப்பை காக்க குடியரசு துணைத் தலைவராக வெற்றி பெற்று வரணும்னு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்தியா கூட்டணியினுடைய சார்பாக குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான அந்த வேட்பாளராக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டி அவர்கள் ஏன் அவர்களை ஆதரிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த காரணங்களை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்தார். சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி தலைவர்களை சந்தித்து இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் சுதர்சன் ரெட்டி ஆதரவு திரட்டி வருகிறார். இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். அதன் நேரலை காட்சிகளை பார்த்து வந்தோம். Honorable Chief Minister of State of Tamil Nadu,
Thiru M.K. Stalinji, my friend Mr. Nasir Hussain, and another friend from State of Telangana MP, Mr. Mallu Ravi, one of the senior most person in public life, Shri J.R. Balu, Tirumati Kanimoli, Selva Perutan, Shri Vaiko, Shri Hanugam, Tirumala Valavan, Thiru and the floor leaders of all political parties, opposition political parties, distinguished parliamentarians of both Lok Sabha and Rajya Sabha, friends, ladies and gentlemen, friends from media, if any present here, let me at the outset pay my respects and tributes to the great personalities of Tamil Nadu, representing Dravidian culture, language, it's a heritage which is a unique one. It's an occasion to recall who else, the great Periyar and Arinyar Anna, Kalainyar Dr. Karunanidhi, Sri Kamraj, and Bharat Ratna M.G. Ramchandran, the great personalities who represented the culture, the language, poetry, music, Thiruvalluvar, Bharatiyar, and Bharat Ratna M.S. Subbalakshmi, and of course, Rajaji. I do not want to go to the medieval period and talk about the Cholas and the Pandyans and their people-friendly regimes. My salutations to this great land of Tamil Nadu. It is said that all great civilizations and probably all human societies have known that human beings are capable of imagining. India merely cultivated this art of state of Tamil Nadu.
Thiru M.K. Stalinji, my friend Mr. Nasir Hussain, and another friend from state of Telangana MP, Mr. Mallu Ravi, one of the senior most person in public life, Shri J.R. Balu, Tirumati Kanimoli, Selva Perutan, Shri Vaiko, Shri Hanugam, Tirumala Valavan, Thiru and the floor leaders of all political parties, opposition political parties, distinguished parliamentarians of both Lok Sabha and Rajya Sabha, friends, ladies and gentlemen, friends from media, if any present here, let me at the outset pay my respects and tributes to the great personalities of Tamil Nadu, representing Dravidian culture, language, it's a heritage, which is a unique one. It's an occasion to recall who else, the great Periyar, and Arinyar Anna, Kalainyar Dr. Karunanidhi, Sri Kamraj, and Bharat Ratna M.G. Ramchandran, the great personalities who represented the culture, the language, poetry, music, Thiruvalluvar, Bharatiyar, and Bharat Ratna M.S. Subbalakshmi, and of course, Rajaji. I do not want to go to the medieval period and talk about the Cholas and the Pandyans and their people-friendly regimes. My salutations to this great land of Tamil Nadu. It is said that all great civilizations and probably all human societies have known that human beings are capable of imagining. India merely cultivated this art of faculty
more bold by than most, and amongst the many in India. The state of Tamil Nadu leads this country in the art of imagination and vision. But for that vision, this state would not have been in the present situation, which leads the rest of the states in India in the Human Development Index. There are three, which all of you are aware. You are distinguished parliamentarians, long standing in public life. It would be imprudent on my part to elucidate it further. Health, education, and you lead in both these, health and education. State of Tamil Nadu is the pioneer in formulating appropriate socio-economic policies meant for the benefit of weaker sections of the society, which is dear to my heart. I do not speak about myself and I do not speak about my judgments. It's for all of you and the society to judge me now what I did. I have given enough number of judgments. Now it is your turn to judge me. Hitherto, I was upholding the Constitution, having true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. If given an opportunity, I'll make all possible efforts to protect and defend the Constitution of India. There is a crisis. Standing before you, I'd be failing in my duty if I don't refer to the idea of federalism in the Indian Constitution. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, is a champion of idea of federalism. He represents that idea in the Constitution. He has faced many challenges and is still facing many and fighting very bravely for the idea of federalism. I still remember the plea taken by DMK before the Sarkaria Commission. Honorable Chief Minister is nodding the head because he knows to what I am going to refer. For the abolition of post of governor. How visionaries they were. They have anticipated the impending crisis which you are facing even today. The attempts to restructure the GST, quote unquote restructure, and formulate appropriate policies in the matter of allocation of financial resources to the states, if it goes through, it would be a death knell to the idea of federalism.
the states would be reduced to the level of municipalities and would be made to depend upon the doles by the persons, whoever is in power, one or two individuals. It's a matter of serious concern for all of us. Unless all of us think seriously about it and collectively and evolve an appropriate strategy and policy to face this impending difficulty, not only the idea of federalism, but the idea of a constitution would be in danger. Most of them, I don't name them, particularly those who do not have the idea of India and the idea of the constitution, and keep on talking about what shall I say, repeatedly saying one nation, as if others are disputing that proposition. Of course ours is one nation. But what is India? That is Bharat. Is a union of states. What is that union without the states? What is that nation? India, without the states. That is the importance of the states in the first word of the Constitution. India, that is Bharat, shall be union of states. And here is the Honorable Chief Minister, day in and day out faces this challenge and this danger posed by those forces and vested interest challenging the idea of federalism. Frequently I am asked, particularly since last 4 or 5 days, ever since my name has cropped up as a candidate on behalf of the opposition political parties, what made you to come into this thicket of political arena since you were not concerned with the politics in any of your previous life? They forget that the Constitution itself is a political document. Everyone who participates in the elections, everyone who exercises the franchise is bound to have a political idea. I may not belong to any political party. True. I don't belong to any political party. I don't intend to join any political party. But to say that I have nothing to do with politics would amount to saying that I have nothing to do with the democracy. Political process an integral process of the democracy. They are intertwined. Therefore, if somebody says that I have nothing to do with the politics, it's not a truthful statement. Friends, ladies and gentlemen, it's not an occasion to deliver any lecture, particularly to the distinguished members of the Parliament, whom I keep on hearing when they address the nation standing in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. They are not addressing their constituency alone, their state alone, they are addressing the nation. They introduce themselves to the nation and we watch them. We carefully listen to them. We learn from them. Therefore, there is no point in delivering a lecture, whatever I have learned from them, while they are addressing the people through their seats in the Parliament.
I'm extremely grateful and I express my gratitude to Thiru M.K. Stalin, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, and friends representing the various parties of opposition, including the India Alliance, for imposing their confidence in me. I assure you, before I leave this rostrum, that if given an opportunity, I promise you, it's a solemn promise, that I would not let you down. And I would not let down this instrument of Constitution of India, with which I have lived for the last 52 years. Hitherto I was upholding it. If given an opportunity, I will try to defend and protect it because the idea is in danger. Thank you, ladies and gentlemen. இந்தியா கூட்டணியின் சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அவருக்கு நன்றி. அதே போன்று ஆதரவு கேட்டு நீங்கள் வந்தீர்கள். ஆதரவினை மட்டுமல்ல, எங்கள் ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி ஐயன் திருவள்ளுவர் சிலையினை நினைவு பரிசாக இந்தியா கூட்டணியினுடைய எம்பிக்கள் சார்பாக வழங்குகிறார்கள். இந்தியா கூட்டணி கட்சி தலைவர்களை நேரில் சந்தித்து குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் சுதர்ஷன் ரெட்டி ஆதரவு திரட்டி உரையாற்றினார். அதன் நேரலை காட்சிகளை பார்த்து வந்தோம். குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் சுதர்ஷன் ரெட்டி கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுடன் சந்திப்பு மேற்கொண்டார். பிளே ஸ்டோர் மற்றும் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்து பாலிமர் செயலியை QR கோடு மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள். செய்திகளை உடனுக்குடன் பெறுங்கள்.